వెల్కమ్ టు iDream. దిస్ ఇస్ ఆసమ్ అపర్ణ అండ్ ఈరోజు మనం పర్టికులర్గా ఉన్నాము మైండ్ యోర్ మనసు షోలో. అండ్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డైరెక్టర్ అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ మైండ్ సజెస్ట్ వెల్నెస్ సెంటర్ కవిత పన్యం గారు. హాయ్ కవిత పన్యం గారు. హలో అపర్ణ గారు, ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ ఫైన్. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఐఎమ్ డూయింగ్ టూ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ షో. ఐ హ్యావ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Thank you for inviting. I'm looking forward to enlighten and also get enlightened in the process. సో నవ్ ఎప్పుడైతే మనం అటాచ్మెంట్ స్టైల్స్ మన గురించి మనం తెలుసుకుంటామో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్ టు కమ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ పీపుల్. సో ఎదుటి మనిషి ఎలాంటి స్టేజ్లో ఉన్నారో తెలుసుకుంటే కానీ మనం రిలేషన్షిప్లో మ్యాచ్ అవ్వలేం. ఇవే తెలిసిపోతాయి కదా మీకు. యుల్ నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్ పర్సన్ ఆల్సో. బట్ the first 3 to 4 months is not the person which they project is the actual character, isn't it? Not in all connections. So if you are being love bombed by somebody, wherein they get you chocolates, roses, మీరు చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఆడుతున్నారు, మీకు you tell them like tell me this 100 times వాళ్ళు చేస్తున్నారు, then that is not from a secure connection. రిలేషన్షిప్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ 6 months కానివ్వండి మన ప్రొజెక్ట్ చేసేది వేరు ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ వీ గెట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఈచ్ అదర్ దెన్ ద ట్రూ సెల్ఫ్ కమ్స్ అవుట్, ఇజంట్ ఇట్? ఓన్లీ ఇన్ కోడిపెండెంట్ కనెక్షన్స్. ఓకే, అంటే ఈ కోడిపెండెంట్ కనెక్షన్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త కోడిపెండెంట్. సో వాట్ ఇస్ సేమ్ ఇన్సెక్యూర్ స్టైల్ కదా, ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఇద్దరు ఇన్సెక్యూర్ స్టైల్ వాళ్ళు ప్రేమించుకుంటే ఇట్ ఈస్ కోడిపెండెన్సీ. The codependents are people who need another person like something is better than nothing. దే బిలీవ్ దట్ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు లేకపోతే నేను ఒంటరిగా ఉండలేను, ఎవరో ఒకరు ఉండాలి, ఎవరో ఒకరు ఎనీబడీ విల్ డూ, ఎవరో ఒకరు ఉండాలంతే. సో వాళ్ళు ఎలాగైనా ఉన్ని దే ఇల్ ట్రీట్ యూ, మిస్ ట్రీట్ యూ ఎనీథింగ్, యూఆర్ స్టిల్ ఓకే బికాస్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే నేను ఉండలేను. దట్స్ అ కోడిపెండ్. ఎవరో ఒకరు ఉండాలి తోడుగా, దే కాంట్ స్టే అలోన్. కానీ మనకు అందరికీ ఈ ఫీలింగ్ ఉండదా? అందరికీ ఉండదు కవిత గారు. ఓకే, సెక్యూర్ వాళ్ళకు ఉండదు. See, alone and lonely లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అవును, లోన్లీలో యూఆర్ మిస్సింగ్ సంబడి, అలోన్లో యూఆర్ ఎంజాయింగ్ యువర్ కంపెనీ. అవునా? అవును. సో ఇఫ్ అలోన్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎంజాయింగ్ మై కంపెనీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ సంబడి, సి గోయింగ్ అవుట్ విత్ ఫ్రెండ్స్, కమింగ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఓకే, బట్ ఒక లేరు కదా, రొమాంటిక్ ఇంట్రెస్ట్ లేరు కదా అని యూ ఫీల్ దట్ ఎంప్టీనెస్ విత్ ఇన్, దెన్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఎ కోడిపెండెంట్ కనెక్షన్. ఓకే, సి ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. యూ హ్యావ్ 2 cakes. అండ్ you've got the icing ready for it. ఒక వాళ్ళకి 2 కేక్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, బర్త్డే కేక్స్ అండ్ ఐసింగ్ వాళ్ళ చేతుల్లో పట్టుకున్నారు, ఐసింగ్ బ్యాగ్ని. ఇంకో కపుల్ కేక్ తయారే చేసుకోలేదు, అక్కడ మైదా ఉంది అండ్ ఎసెన్స్ అండ్ ఎగ్స్ అవన్నీ తయారు పెట్టుకుంటున్నారు, అది కింద పడేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ ఫేస్ మీద పడింది. దే పికింగ్ అప్ ద రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్. హియర్ he baked his cake and got it, she baked her cake and got it. You had that option. Icing తన కేక్ పైన చేస్తాడు, తన కేక్ పైన చేస్తుంది. This is secure connection. ఓకే, you're able to understand? yes. అక్కడ they are not ready for it. why didn't నువ్వు చేయాలి, I will do this, I will do. So before that time is over and you have not done anything. yes. So it is all secure people. వాటెవర్ వాళ్ళు ఏమైతే చేసుకోగలరో వాళ్ళే చేసుకుంటారు. ఇర్రాషనల్గా దే విల్ నాట్ సే దట్ నువ్వే చేయాలి. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద మనీ ఐ విల్ గిఫ్ట్ మై సెల్ఫ్ ఐఫోన్, బట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద మనీ ఐ మైట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవరో ఇస్తారు. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద మనీ మీరే ఇవ్వాలి, మీరు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా మీరే ఇవ్వాలి, అది ఇర్రాషనల్లా కాదా? ఇట్స్ అప్ టు యూ టు గివ్ ఆర్ నాట్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ఐ యూ అ బ్యాడ్ పర్సన్. ఇంకోటి చెప్తాను కోడిపెండెన్సీలు. సో a couple meets and she says ఏదో మర్చిపోయావు అనుకుంటున్నా. he says ఏంటి నన్ను చూస్తే తెలవట్లేదా? లేదే, అన్ని బాగానే ఉంది, హెయిర్ స్టైల్ ఇది కాదు వేరే. అంటే ఏంటి? ఓ 6 monthsగా ఉన్నావు నాతో, ఇంత కూడా తెలియదు నా ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏమవుతుందని. ఇక్కడ నేనేం గురువు కాదు. సో వాట్ ఈస్ దిస్? యూ ఎక్స్పెక్ట్ పీపుల్ టు మైండ్ రీడ్ యూ. yes, that is highly irrational. correct. You get my point? yeah. చూస్తే తెలవాలి నాకు ఐస్ క్రీమ్ కావాలా, అరే how does somebody know what you want? You should tell them what you want. అవును. So expecting somebody to mind read, to guess what you want is okay in the initial stage, in that high stage. You play those games also. అవునా? But not as it progresses. అంత పేషెన్స్ అంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఆ స్టేజ్ నుంచి దెన్ యూ సీ పీపుల్ ఫర్ హూ దే ఆర్, ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్, దే ఆర్ క్లియర్లీ విజిబుల్.
సో యువర్ నీడ్స్ అండ్ డిజైర్స్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్. మీకు ఏం కావాలో మీరు చెప్పాలి, వాళ్ళు గెస్ట్ చేసేది కాదు. సో మేడం హీ డజంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ ఫీల్. అసలు హ్యావ్ యూ టోల్డ్ దెమ్? No, he should know. No, he knows me since last 10 years. So my husband didn't bring me flowers yesterday. So did you tell him he wanted flowers? No, తనకే తెలవాలి కదా. I said మీకు ఫ్లవర్స్ కావాలి, అవును, ఆయనకి హ్యాబిట్ లేదు, ఇచ్చేది లేదు. సో ఏం చేయాలి తెలియదు. Tell him to bring it or you buy your flowers for yourself. అది పట్టుకుని ఒక 1 week మాట్లాడకుండా ఇంట్లో కొట్లాట్లు, కోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్, ఇస్ ఇట్ నీడెడ్? అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి లవ్ రిలేషన్షిప్స్ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎస్ ఒక 6 monthsలో ఎస్ యువర్ పాయింట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ దట్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ పీపుల్ టు నో అస్ ఫ్రమ్ డీప్ ఇన్సైడ్. కానీ ఒక కంటిన్యూస్ ఒక 3-4 years రిలేషన్షిప్లోను ఆల్రెడీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, ఇప్పుడు ఎవరి మూడ్ ఎలా ఉంటుంది, వీళ్ళు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు, ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు, ఈ టైంలో వాట్ ఆర్ దర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి, అర్థమైపోతాయి కదా. అయినా కూడా మళ్ళీ మనం అడగాల ఆ రిలేషన్షిప్లో కూడా. మరి ఇది ఏ కేటగిరీలో వస్తుంది అటాచ్మెంట్స్? సెక్యూర్ కేటగిరీలో ఉంటే దే విల్ ఆస్క్, ఇఫ్ యూ గెట్ మీ టీ, I said, I didn't want tea today, get me. Or before you go to the kitchen only, I'll tell you to don't make tea. Today you make coffee and not tea. నేనే చెప్పేస్తాను. మీరు టీ చేసుకుని వచ్చి ఇస్తుంటే అప్పుడు నేను చెప్పేది తప్పు. ఇఫ్ ఐఎమ్ దేర్ అండ్ ఐ నో యూఆర్ మేకింగ్ టీ అండ్ ఐ వాంట్ కాఫీ టుడే, ముందే చెప్పాలి, రాత్రే చెప్పేయాలి. టుమారో మార్నింగ్ యూ మేక్ కాఫీ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ అస్, దెన్ దే ఆర్ హ్యాపీ. That is security. But I will be imagining, yesterday I asked for tea kada, today let him guess whether I want coffee or tea. Is that possible, you tell me? No, it's not. Because you yourself don't know. Sometimes you want Bisleri, sometimes you want Kinley, sometimes you want Pepsi, or sometimes you want Coke. Yes. Meeke teliyadu unless you know. Do you know yourself very well is my question now. In and out. No, I've been in a relationship and then I got to know myself, how I am. Through somebody else's eyes. No, the way I responded and reacted అంటే ఒక మనిషి మనతో ఇలా ఉంటే మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం, లోపల ఏం జరుగుతుంది, మనం క్లింజీగా ఉన్నామా లేదంటే ఇన్సెక్యూర్డ్గా ఫీల్ అవుతున్నామా, మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అబ్బాయి వేరే వాళ్ళని చూస్తే మనకి ఏం అనిపిస్తుంది, ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్, దిస్ ఇస్ హౌ ఐ రియాక్ట్, ఇది తప్పు ఇది కాదు, ఇలా ఉండాలి. సో లెర్నింగ్ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఓకే, so ఇప్పుడు if I ask you like whatever we discussed so far, now what do you think is love? Now I am asking you that question. Yes, love is ప్రేమ అంటే నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకో, ఎదుటి వాళ్ళకి వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రేమించుకునే స్కోప్ ఇవ్వు, and then just hold hands together and walk through. It is you bake your cake, I'll bake mine, icing we can do it on each other's cake. Correct. But I cannot say that I will breathe because of you. If you, నేను అందరికీ అదే అంటాను నా దగ్గర వచ్చే క్లయింట్స్కి, ద మోమెంట్ యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ నువ్వు లేకుండా నేను బ్రతకలేనంటే అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ వెళ్ళిపోవాలి. వాళ్ళే దే విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆఫ్ suicidal things, depression, and then running behind illegal love, and it's not worth it. So చాలా మంది they feel very happy. తను చెప్పింది she can't live without me means she really loves me. I said no, you're in trouble. Yes, when you don't want this relationship, you will be life. You're fixed for life. You can't go. And they go, అవునా మేడం ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు. I said మీరు అసలు ఇంత మిమ్మల్ని ఎలివేట్ చేసింది ఒక మనిషి అంటే మీరు ఏ లెవెల్కి ఉన్నారో ముందు ప్లీజ్ ఆలోచన చేయండి. ఆల్రెడీ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి, ఇంకా హైయర్ ఎవరు, నోబడీ కెన్ రేజ్ యూ. సో ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ రేజింగ్ యూ, ఓకే టుమారో అది లేతే ఫుల్ క్రాష్ కదా. కరెక్టే కదా. ఇస్ దట్ లవ్? సో సెల్ఫ్ లవ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లుకింగ్ ఆఫ్టర్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ మైండ్, యువర్ బాడీ, your hobbies, your activities, then somebody can come and make it more joyous. Complete happiness we cannot base on somebody. అతను ఉంటేనే నేను స్మైల్ చేస్తాను, అతను ఉంటేనే నాకు భోజనం తినాలనిపిస్తుంది. These are all abnormal things. You are putting too many conditions on them. ఎవరు ఉంటారు అక్కడ? అంత పారిపోతారా లేదా చెప్పండి? ఎవరైనా పారిపోతారు. అవునా కాదా? They think అమ్మో అన్ని పొద్దున్న రాత్రికి ఇవన్నీ చేయాలి, నేను రోజు చేయాలంటే they can't take it. Yes, nobody can take such. So now if you have been demanding or asking these things which you think are normal for you, నన్ను చూస్తే తెలవాలి what I am feeling and what I want to eat, అవన్నీ then you will know వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది లోపల, అమ్మో కంగారుగా ఉంటుంది, చాలా పాపం కదా, టార్చర్ ఉంటుంది లోపల. So instead of that you can say today let's have this, let's have that, today ఈ restaurant కి వెళ్దాం, today we'll go for that film, let's not go for a film and let's just watch the stars or whatever, something different, decide together. రెస్టారెంట్స్కి అదే అవుతుంది, రోజు అక్కడికే వెళ్తాం, అతనికి ఇష్టం కదా అక్కడికే వెళ్తాము. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ బీయింగ్ ఫోర్స్డ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ,
then that is also not a healthy connection. Equal give and take ఉంటుంది healthy connections లో. Some you give, some they give. Right. అలా ఉంటుంది. Also another thing, very important thing, secure connections లో, if I tell you that I love you, doesn't mean that you should tell me immediately that you love me too. So if somebody tells you I love you, or you tell somebody, do you expect them to tell you immediately that I love you too? It's always good to hear that. But అలా అనకపోతే ఏమవుతుంది? I mean, it's a natural tendency to listen to it. If the other person doesn't say it, okay, it's okay. It is our emotion. Is it our really expression. Not every time okay. అది. సో ఇఫ్ యూ టెల్, ఇప్పుడు ఈ అంబివలెంట్ వాళ్ళు ఓవర్ ఎమోషనల్గా ఉంటారు. అవును. దిల్ బి సెండింగ్ హార్ట్స్ అండ్ దిస్ అండ్ ఐ లవ్ యూ, ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ యూ, ఐ డ్రెమ్ట్ ఆఫ్ యూ. అది టూ మచ్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇంకో సైడ్ వాళ్ళు గుడ్ షీ లైక్స్ మీ, అది టూ మచ్ కాబట్టి తెలుసు, కంగారుగా అనిపిస్తుంది, ఏంటి ఎప్పుడు ఇదే వస్తున్నాయి, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ అప్ టు దట్ లెవెల్. సో మీరు చెప్పినప్పుడు సెక్యూర్ వాళ్ళు, దే మే నాట్ టెల్ యూ అట్ ద సేమ్ టైమ్, దే మే టెల్ యూ టుమారో, maybe when they feel like it. So when I interviewed many secure people to ask to find out how it works. That's how in my work, that's how I do. So ఒకళ్ళు మీకు ఇలా అంటే మీరు వెంటనే అంటారా? sometimes I say, sometimes I don't say అన్నారు వాళ్ళు. సో ఎందుకు అలా అని అడిగాను. ఒకళ్ళు చెప్తే ఆటోమేటిక్ రెస్పాన్స్ కదా ఇది, ఐ లవ్ యూ టూ, ఇట్ కమ్స్ ఆటోమేటిక్లీ. సో అలా రాదని చెప్పారు వాళ్ళు. సో ఐ ఆస్క్డ్ వై. వాళ్ళు అన్నారు, ఇట్ సీమ్స్ ట్రాన్సాక్షనల్ కదా, దే సెడ్. మీరు అంటున్నారు అదే టైంలో నాకు అదే ఫీలింగ్ ఉండాలని గ్యారంటీ ఎందుకు? Valid point. Isn't it? Yes. I said, today you have told me something which is going to really help me in my practice. Then I asked them some more questions. They said, we need not be in the same frame of mind through the day. Emotions keep changing. Oh no. Doesn't mean that I don't love you if I don't respond to you as you want at any particular point of time. Correct. So then what is it? I should be, if I am not able to take it, then I belong to the other three insecure attachments. Secure vallu, they give each other a lot of space. Correct. You don't tell me today, tomorrow they know through the actions and gestures and all that you are connected. So you don't have to get them those flowers and a bouquet every day, good morning. వస్తే అందరికీ ఇష్టమే, బాగుంటుంది. But if I was getting too many hearts and too many I love yous and all this, I would think that yesterday I didn't sleep because of you. I would think 100 times, maybe I should be careful about this. Because if he or she doesn't sleep for like 10 days, then they might land up in depression and anxiety. And that is not love. Love gives you the wings to fly. Right. It is rising in love. So if you are falling into negativity, not eating, not sleeping, not studying, మీరు face dark circles వచ్చేసాయి completely, okay? And you are like a fish out of water. Can that be love? No, it can never be love. So now with all these examples you understand, like it is like a cherry on the top, not the complete cake. You have to bake your cake, they come in place, the icing and the cherry. Just the cherry. Yes. If that much you can do, ee breakups, ee problems, ee heartache, ivanni chaala matuku you will not go through it in your life. కొంచెం స్మూత్గా జరుగుతుంది. You will be able to let go, allow people to leave you and choose you. You won't feel hurt if somebody says I don't want the relationship. వాట్ డస్ దట్ మీన్? వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ నాకు ఈ రిలేషన్షిప్ వద్దు అని చెప్తాను, మీరు ఏమనుకుంటారు చెప్పండి? అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ దే ఆర్ సేయింగ్, రైట్? అంటే వాట్ విల్ యూ డెసిఫర్ ఇట్ as? Tell me that. కొంచెం ముందైతే షిట్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్, ఐఎమ్ నాట్ వర్దీ ఇనఫ్, బట్ నౌ ఐఎమ్ అ లిటిల్ మోర్ మెచ్యూర్డ్, సో ఐ సే ఐ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్. It is just the relationship which is not working out. Correct. The love need not fade away or die. Correct. That's true. So I asked some insecure people, నన్ను కాదనేది రెస్పాండ్ చేయలేదు అంటే మీరు ఇప్పుడు హేట్ చేస్తున్నారా అండి అంటే అవునండి. నిన్నటి వరకు లవ్ చేసింది, ఆల్రెడీ ఓవర్ నైట్ యూ హేట్ దట్ పర్సన్. అవును. ద నెక్స్ట్ డే కాదు మేడం, ఐ స్టిల్ లవ్ దట్. సో దేర్ బిట్వీన్ లవ్, హేట్. సో ఇలాంటి వాళ్ళతో ఇట్స్ లైక్ దట్ zigzag roller coaster going in the mountains. Yeah. So difficult to live with a person like that. Correct. To tolerate those emotions day in and day out. That's why there are so many breakups. So you have to regulate yourself emotionally, which is very important. The highs and lows. మంచిగా మాట్లాడితే ఎంత హైకి వెళ్ళిపోతుంది, కొంచెం రెస్పాన్స్ రాకపోతే ఫుల్ ప్లమెట్ డౌన్, మళ్ళీ ఇట్ బి గోయింగ్ లైక్ దిస్. దట్స్ నాట్ వాట్ ఇట్ ఇస్. అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దాంట్లో చాలా పాయింట్స్ దే మేక్ సెన్స్. యాక్చువల్లీ లవ్లో మనం చాలా పాయింట్స్ని
క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాం, ఆ తర్వాత చూసుకుందాంలే అనుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ మనం సెల్ఫ్ లవ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, సెల్ఫ్ రెగ్యులేటింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనం ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాం, మనకి ఎటువంటి పార్ట్నర్ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేసి అన్నీ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ షుడ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ లవ్. Values is number one. I would always say if you don't know your values, చాలా మంది వస్తారు థెరపీకి and they don't know their values. So we make them write their values, identify their values. Now there are people who are in hostels and all, they're taking weed and all these drugs and everything. So when they come in for therapy, when we ask them, so వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళు ఇచ్చారు తీసుకున్నాను. So I say I also stayed in a hostel for 3 years. I didn't do all of these, but they were doing everything, so why didn't I do it? Because I knew that the values don't match. Right. Isn't it? You don't have to do everything that people do just to be a part of that gang. So what does that mean? Your boundaries are very sketchy. No, anybody can come draw their lines. You are inviting people, like come and do what you want and it's okay. So this is again the insecure style, mainly ambivalent. They don't have boundaries. Anybody can come. ఇది కూడా చిన్నప్పుడే అవుతుందండి విత్ పేరెంట్స్ ఉంది. ద పేరెంటిఫైడ్ బై ద పేరెంట్స్ కమింగ్ అండ్ టెలింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ టు చిల్డ్రన్ కన్సోలింగ్ దేర్ పేరెంట్స్, స్టాపింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఫైటింగ్, ఇలా చూసే ఉంటారు. అవును. దానివల్ల ఈ బౌండరీస్ దే బికమ్ వెరీ స్కెచ్చి. ఓకే. అండ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్ రిపీట్స్. వై యూ అలౌ పీపుల్ టు ఇల్ ట్రీట్ యూ, మిస్ట్రీట్ యూ, లేబుల్ యూ, జడ్జ్ యూ. హౌ పీపుల్ కెన్ ఎలివేట్ యూ ఇన్ అ సెకండ్ అండ్ ప్లమెట్ యూ ఇన్ అనదర్ సెకండ్. అంటే ఏంటి, యూర్ జస్ట్ అ పీస్ ఆఫ్ a pawn on the chessboard. ఎక్కడ కావాలంటే పెట్టేసి. That's not how you should live your life కదా. అవును. So when you should be ready to accommodate another person only when you yourself are regulated well. Correct. అవునా కదా? అవును. So when you are not able to manage your emotions, inviting another person can only spell trouble. Right. For both of you. Then మళ్ళీ బ్రేకప్స్ అయ్యే అవుతాయి. ఎంతకాలం తీసుకుంటారు వాళ్ళు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్యూర్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. సో న్యాచురల్లీ ఈ 3 వాళ్ళే ఎక్కువ కలుస్తూ ఉంటారు. అవును కదా? అవునవును. మరి ఎలా ఉంటుంది? మళ్ళీ వాళ్ళ బ్రేకప్, దెన్ మళ్ళీ బ్రేకప్, మళ్ళీ ఒక 1 no I can't, let's get together again. So too much of back and forth, that essence, that element of that love only is gone, no? Then it's only attachment is left. Correct. Because you're used to that voice, you're used to the perfume, you're used to that, you can't live without it. You feel familiar, and it's like familiarity is the main thing that's holding the attachment relationships. Familiarity also why people are in toxic conditions, because they don't want the uncertainty. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళు దొరుకుతారా లేదా. నో ఐ హ్యావ్ పీపుల్ హూ కమ్ టు మీ అండ్ టెల్ మీ ఐఎమ్ వెరీ ఫ్యాట్, సో దిస్ గర్ల్ యాక్సెప్ట్స్ మీ, ఈమెను వదిలేస్తే నాకు ఎవరు దొరకరు. కరెక్ట్. ఐఎమ్ వెరీ డార్క్, నాకు ఎవరు దొరకరు. అంటే ఏంటి, యూఆర్ కాంప్రమైజింగ్. అవును. దాని లవ్ అంటారు. ఇట్స్ నాట్ లవ్, ఇట్ ఇస్ మళ్ళీ అటాచ్మెంటే. ఇక్కడ నీడ్ బేస్డ్. నేను ఇలా ఉన్నాను, నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తే చాలా, దే డూయింగ్ మీ అ ఫేవర్. Is it a favor? Is love a favor? Can it happen that way? No. Then so ఇవన్నీ whatever is your mindset, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ స్టోరీస్. అన్ని స్టోరీ ఒకలాగా ఉండవు, బట్ యూజువలీ ఈ 3 కలుస్తూ ఉంటారు. అయితే నాకు ఒక క్రేజీ థాట్ వచ్చింది. అంబివలెంట్, ఇద్దరు అంబివలెంట్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? Oh my God, I have seen cases like that. It is extremely toxic. దాన్ని కోడిపెండెన్సీ అంటాము. They both want to control each other and they don't let go of each other. It is like that. Okay. Constant tussles, but they will not let go of each other. Yeah. Because they can't see each other going. సో అది ఇలానే టామ్ అండ్ జెర్రీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. కొట్లాట్లు, బ్రేకప్, దిస్ దాట్, మాట్లాడుకోవడము, నాట్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ ఫ్యామిలీలో ఉండే వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు, దే ఆర్ ఆల్సో యూస్ టు దట్. మరి వాళ్ళు అవే నేర్చుకుంటారు. అమ్మ నాన్న ఇలా చేస్తున్నారు కదా, సో వాళ్ళు అదే నేర్చుకుంటారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? జనరేషనల్ డిస్ఫంక్షనల్ పేరెంటింగ్, జనరేషనల్ ట్రామా. దట్ ఈస్ హౌ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్. కరెక్ట్. సెక్యూర్ వాళ్ళు మనం నేర్చుకుని అక్కడికి గ్రావిటేట్ అవ్వచ్చు. సో ఈ 3 categories, ఇట్ డజంట్ మీన్ షుడ్ డిజెక్టెడ్ లైక్ ఇలానే ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్ హూస్ ఆఫ్ సెక్యూర్ అటాచ్మెంట్ ఆర్ అన్ అంకుల్ ఆర్ టీచర్, వాళ్ళని చూసి మిర్రర్ చేసి మోడలింగ్ చేసుకుని, మోడలింగ్ ద బిహేవియర్, నాట్ దట్ మోడలింగ్. Got it. So then you can come into secure attachment. It is not a report card with stamp that ilane undal lifelong. Oh no. So we have things to be grateful for, that you can come to this style, no matter how your childhood has been. Yeah. So Kavita garu, a lot of understanding. Ante meer cheppin points chaala varaku kuda it's like giving a new thought
into the mind of love. ఎందుకంటే మైండ్ యువర్ మనసులో మనసు చెప్పేది మైండ్ వినదు, మైండ్ చెప్పేది మనసు వినదు. ఇంటర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఆ ఇంటర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అన్నిటినీ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే మనకి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అండ్ సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ టు లవ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ మనకి సెల్ఫ్ లవ్ ఉండి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉండాలనేది ఈరోజు చాలా క్లియర్గా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాము అనేది అర్థం చేసుకునే పొజిషన్లో మీరు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, రెడ్ ఫ్లాగ్స్. ఎందుకంటే మన మనుషుల్ని చూడగానే ఆ రోజ్ టింటెడ్ గ్లాసెస్లో అందరూ అందంగా కనిపిస్తారు చూసినప్పుడు. అండ్ తర్వాత మెల్లగా రోజ్ టింట్ అంతా పోయి బ్లాక్ టింట్, గ్రే టింట్, సో వీ ఫైండ్ ద షేడ్స్ అన్నమాట. సో ఎగ్జాక్ట్గా రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అనేది మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. వీ నో అండ్ మన ఇంటెన్షన్స్ కానివ్వండి, ఇంట్యూషన్ కానివ్వండి చెప్తూనే ఉంటాయి దిస్ ఇస్ రాంగ్ అండ్ వీ అవాయిడ్ అవర్ ఓన్ ఇంట్యూషన్స్ అండ్ వీ ఫాల్ ఇన్ టు ద పిట్. సో హౌ డు వీ ఫైండ్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్? ఒక మనిషిలో రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే మనకి ఈ మనిషి సెట్ కారు అనేది ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అనేది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వి విల్ టాక్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ నీడెడ్ ఆల్సో. ఎస్, డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. సో ఫర్ నౌ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ షో అండ్ చాలా మంచి పాయింట్స్ చెప్పారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టైమ్. మై ప్లెజర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఫర్దర్ టాక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వ్యూయర్స్, దిస్ ఈజ్ మైండ్ యువర్ మనసు. ఐ హోప్ మీకు ప్రేమ అనేది చాలా వాస్ట్ టాపిక్ కదా, ఇందులో మనం కొంచెం పాయింట్స్ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాము. సెల్ఫ్ లవ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, అలాగే అటాచ్మెంట్లో మీరు ఏ కేటగిరీలోకి వెళ్తారు అనేది కవిత గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో డెఫినెట్గా మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. నాదైతే నాకు అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకుంటే యూ కెన్ కమెంటర్స్. మేము డెఫినెట్గా చూసి వాటిని ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ చేసి దానికి మనం మాట్లాడి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనేది డిస్కస్ చేద్దాము. విల్ క్యాచ్ అప్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hi, this is Isha Chavla. This is Manara Chopra. Hi, this is Kartikeya. నేను డైరెక్టర్ తేజ అని. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.